Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? What can I say? I haven't lost my old habits. I hope we're talking about the same habits, old friend. Как он, однако, подозрительный. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Приветствуем всех. Ну что ж, план прост. Сейчас мы идем в Аскалон, после чего отправляемся отдыхать. И да, тут немножко побегал, так сказать, вымесил недовольство на обычных скалях и попутно случайно попал в это убежище. И от него, оказывается, есть канализация, где мы нашли вот эту ликвидацию паразитов, хотя не факт, что там, потому что этот момент уже не припоминаю. Но что самое главное, мы там нашли текст по Брайлю. Уж не знаю, третий это или четвертый, но тем не менее. Что ж, почитаем про ликвидацию паразитов. Мы в любом случае направимся в клуб Аскалон, поэтому это немножко тематично. Никого не щадить, никого не оправдывать, никого не прощать. Вот простые правила, которым нужно руководствоваться, когда имеешь дело со скалями. Если видел скаля, убей его. Если подозреваешь, что какой-то вампир создает скали, немедленно сообщи об этом Фергалу Банше. И мне. Скали представляют угрозу для нас. Эти отвратительные существа не способны контролировать свой голод и примитивные инстинкты. Казнь скали можно отложить, лишь если он обладает ценными сведениями. В остальных случаях следует очищать Лондон от этих мерзких паразитов. Закон Аскалона, лорд Ревергейв, основатель клуба. Честное слово. Представлено, вот описание так, будто клуб Аскалон это просто какие-то конченые мерзавцы. Хотя, если бы это было немножко развернуто описано, то очевидно, что большое количество скалей, которые себя не контролируют и множат трупы и себе подобных, если я правильно понимаю, это повышенный риск столкнуться с теми же стражами или какими-нибудь вольными охотниками. Хотя я вот не уверен, есть ли здесь вольные охотники на вампиров. Потому что единственный, кого мы нашли, он был не совсем охотником, а скорее позёром. Тем не менее, жаль, нам не дали возможность выжить его настоящего охотника. В хорошем смысле этого слова. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Однако. Судя по всему, налет на There has круг уже. been quite a battle here. Да. Наши враги знают. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Я скажу, что, судя по всему, противники уже знают и про клуб Аскалон. Ну, очевидно, что про место его расположения. Но только вопрос, насколько сильные потери понесли стражи
при штурме этого клуба. Если это незначительные потери, ну, так сказать, разведка боем, то значит следует ждать очередного удара. Если же значительный, то как бы атака не захлебнулась у них. История цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон – ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю, Уильяму Маршалу, первому графу Пембрукскому и истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами. Поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы – истинная элита британского общества. Мы – Аскалон, копье святого Георгия, которым этот защитник Англии убил дракона. Мы – сами копьеносцы, поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Так, закрыто. Вроде бы ничего больше не лежит нигде. Ой. Отвлекся. Немного странно, что здесь никого нет, ну кроме дворецкого. Хороший кинжал. По-моему, он напоминает с виду, ну, в смысле, особенностям хирургический нож. Ну, значит, пользоваться им особо не будем. Да, те же 5 шиллингов. I cannot enter. Ладно. Все же нам не сюда. Странно. Ну ладно. Пока хозяев нету, немножко осмотримся. Еще 5 шиллингов. Опиум, рассорник хлорида натрия. Интересные вещички хранятся, конечно, в данном клубе. О, я думал, это письмо, это ключик. Ключ от подвала клуба Аскалон. Ну, раз мы нашли ключ, нам, скорее всего, туда нельзя. Но мы, разумеется, заглянем. Когда-нибудь. Не туда. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here.
Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Garde Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience.
I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Забавно. Нам говорят с ним поговорить, учитывая, что мы с ним только что говорили. Зачем это необходимо сделать, мне не совсем ясно. Но, если так сказать, на чистоту, то как-то немножко карикатурно их показали. Это то, что лорд Редгрейв у нас немножко... даже не как правильно сказать, анахронично действует. И так нарочито показан его... не то что устаревший, но закостеневший взгляд. Но вот то, что у них только что тут бойни было, а они тут стоят, пьют, ну, я так понимаю, кровь. Потому что нам сказали, что все же вампиры здесь не могут обычную пищу употреблять. Это, ну, немного карикатурно. Я бы даже сказал, слишком. А в этот момент с кровью... Если бы дело проходило в мире тьмы, мои инстинкты забили бы тревогу. Да и сейчас это выглядело как-то очень подозрительно. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago, well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? То, что они следили, это очевидно. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls.
I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Может подумать, раньше мы действовали иначе. Have you heard the rumors of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city? What is this new malevolence? Да, действительно. Skulls have been spotted everywhere in London. We are losing Проигрывают они this эту битву. fight. Учитывая, что здесь кричат. Ладно. И, кстати, мы что-то не осмотрели. И, кстати, я бы не сказал, что они так уж сильно проигрывают. Сколько я видел сражений вампиров против охотников, даже при соотношении где-то 3-4 к 1, ну, в пользу охотников, разумеется, они зачастую проигрывали. Даже о чем тут говорить? Даже доктору приходится несладко, когда он сталкивается с местными одичавшими эконами. Ну или просто, как бы сказать, потерявшими над собой контроль. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Ой, да ладно. Тебе это намекает буквально с самого начала. Так. И теперь надо осмотреться. Кстати, мы, по-моему, так и не заглянули в парк. Хотя я не помню, с какой стороны. Сад. Так, охотники меня не интересуют. Меня интересуют обычные граждане. Блеск. Ладно. Хотя, стоп. Просто расспросить. Ну, может, еще увидим. Просто у нас же есть расследование, связанное. Все правильно, где-то здесь. Как же я мог забыть? Для начала мы должны отдохнуть. Если я правильно понимаю, то мы спасли всех, кого возможно. Что странно, конечно. Возможно, все-таки была некоторая дезинформация, что в случае нашего отдыха неспасенные погибнут. Но раз теперь мы можем отдохнуть, пожалуй, следует этим воспользоваться. Хотя... Так, тебе надо вспомнить. Этим мы не пользуемся. Этим я периодически пользуюсь. Свертывание тоже. Вот у противника кровавый барьер показался неплохо. Как он будет работать, я даже не представляю. Так. Одно попадание. 3 попадания. 3. 2 попадания. Что? 1, 2, 3. И дальше он... время восстановления меняется. 10, 5 секунд, 8, 10. Честно, я что-то не замечал, что у противника он слетал. Мне приходилось его разбивать. Значит, да, барьер взрывается. Но это... такое. Да еще будет стоить крови. Так, вампиры, которые не любят стирать одежду от крови, ценят навык прочность.
Этот кровавый навык защищает вампира от прямого урона. К сожалению, он не мешает врагам хватать вампиров. Вы можете причинить ему вред, но только если сумеете поймать. Кстати. Здоровье или выносливость. Чуть-чуть здоровья. Чуть-чуть выносливости. Запас крови. И клыки. Так, хорошо. Ну, патроны... Это, конечно, немного странно, правда, почему это за счет крови прокачиваться должно. Копья. Сколько там стоит? 3, если не ошибаюсь. Ну, это не совсем. Все же дистанция нам как-то выгоднее. Хорошо. Так, 1300. Так, что у нас дальше? 50 единиц урона, 15 единиц оглушения. Это урон, урон и урон. 20 единиц оглушения, 30 единиц оглушения. Хотя вот если цель оглушена, то автоматически убиваем. С другой стороны, оставим 10 секунд. Здесь по 5 секунд восстановления. Если честно, более быстрое восстановление для маневренности, пожалуй, получше будет. Хотя, конечно, и привлекательная возможность добивать противника. Так, свертывание. Ну, в принципе, как мы выяснили, оно и так недолго сдерживает эффект. Сомнительная радость, пусть пока так как есть будет. 720. Ну, разрузили за это. Хорошо. Но в принципе оно не требует. Правда, вместо чего взять? Свертываемость я действительно использую. Прыжки тоже. С другой стороны, может быть, вместо свертываемости все-таки я ее использую, чтобы меня не били. А барьер эту функцию более-менее выполняет. С другой стороны, так, свертываемость у нас... 20 времени восстановления. Ну, можно испытать. $510 единиц опыта. Ха-ха-ха. Не хватит еще немножко на повышение. Ничего страшного. Объявление. Меры против инфлюенции испанского гриппа. Первое. При кашле и чихании прикрывайте рот платком. Второе. Ходите на работу пешком. Третье. Не сплевывайте. Четвертое. Пейте только из личной чашки. Пятое. Избегайте скопления людей. Шестое. В случае недомогания ложитесь в постель и вызывайте врача. Изготовление маски. Возьмите кусок обычной марли размером 8 на 16 дюймов, сложите квадрат размером 8 на 8 дюймов, затем прямоугольник размером 8 на 4 дюйма. Прикрепите на каждую иглу завязки длиной около 10 дюймов. Прикройте рот и нос, как показано на рисунке, выпущен Комитетом здравоохранения.
Maybe there's a way to break into this house. Ладно, парки ничего не получилось, мы только заблудились. Ну, мне сказано было сюда, чтобы найти дом Амели. Или подразумеваю, что просто так туда не попадем. Ладно. Серьезно? Но... Я думал, что сейчас по крышам надо будет заползать. Так, вижу дверь. То есть нам все-таки потребуется Венеру Кросли побеспокоить. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Нет, не позволю. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I'm so sorry for your loss, Jonathan. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing Опять. if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters. Раз мы уже здесь. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The Macphersons.
I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Goodbye for now. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. Если что, это просто пытаюсь запомнить, куда нам идти. Хотя, скорее всего, забуду. Так, мне нужны какие-либо документы. Ну или сейф, потому что тоже иногда встречаются документы. Но первонаперво нам нужен второй этаж, чтобы выйти на улицу и добраться, куда нам необходимо. Почему доктор свою возможность не может просто выбить дверь, это, конечно, по-прежнему остается загадкой. Возможно, он слишком воспитан для этого. А нет, это не письмо. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Любовное письмо Эмили. Дорогой Жак, я мечтаю тебя снова увидеть. Кстати, 5 ноября 1918 года. Сегодня вечером, завтра. Просто не могу дождаться нашей встречи. С тех пор, как мы поцеловались на мосту при Луне, я мечтаю снова почувствовать, как ты впиваешься зубами в мои губы. О, это восхитительная боль сладкого укуса в шею. О, мой демон-искуситель. На секунду, самую долгую в моей жизни, я испугалась, что ты убьешь меня прямо там, на мосту. Но нет, мой дорогой Жак, ты остался тем же нежным женихом, что и раньше. Ты просто шутил со мной. Я мечтаю напиться твоей крови и вернуться к моей милой подруге Шарлотте, уже бессмертной. Сначала я поиграю с ней, немного, конечно, так, как ты учил меня играть со смертными, а затем превращу ее в одну из нас. Мы будем править нашим Лондоном, мы очистим ее от грязных душ. Навечно твоя Эмили. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But her blood... I should follow the trail. Мне кажется, я не позволил доктору договорить. Так, ничего. Странно. А эти следы раньше здесь были? Еще чего не хватало. Даже расследование спокойно не провести. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes.
Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. Ну теперь, по крайней мере, ясно, почему некоторые нападающие говорят, что лондонцы слабы. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? Her body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. Ну да, нам, кажется, упоминали, что не всегда кровь позволяет. Но в принципе, если говорить так, как есть, а судя по всему, и ему нет смысла нас обманывать. Так что, наверное, все так и было. Да и конфликтовать, наверное, лишний раз уже поздно. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Да. Как-то маловато хороших новостей. С другой стороны, мы поддерживаем в более-менее здоровом состоянии подвластные нам районы. Что тоже не так уж и плохо. И да, раз уж мы рядом с ним, значит его допросим. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. То есть это действительно задание. Ну, точнее, расследование. Clarence,
Why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me. I know they are real. They're all around us, even as we speak. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. The first time it was in Rouen. I saw an officer drink the blood of a soldier. I saw its teeth, saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. Ясно. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. Прошу узнать, у нас уже есть две наводки. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Women die too in this war. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Я думаю, что двое нам указали. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. Вау. Неожиданный, но вполне оправданный подарок. От дочери леди Эшбери. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Действительно, надо посмотреть, не появилось у нас новых диалогов. Ну что ж. О! Первый источник инфекции. Надо так действительно смотреть. Что ж. Хотя где-то здесь было что-то работать. Может, его допросим. Но в остальном, наверное, вы как минимум часть зацепки получили. Не знаю, получится ли это затянуто или излишне коротко. Но в любом случае на этом пока что все.